I know him. Siyempre may regalo ako sa'yo. Laki-laki! Si Papa, sinungaling na naman. Oh my God! Ako. Laki-laki ng regalo ko sa'yo. Yan, totoo. So, I don't, so dahil 16-year-old ka na, tissue box! I will give you plansa! Oh my God! Para, Nag-plan siya na. Ay! para marunong ka na mag-plansa. Si Papa nga, pinagtitripan mo siya palagi, kaya magtitilang ka rin yan. I love it so much! Hindi lang yan ha, hindi lang yan. May kapere, may Oh, kapere. siyempre. Dahil dalaga ka na, 16-year-old. May kapere, may kapere. Meron. Wow! Oh my God! I can shave! Oh my God! Wala na. You! I appreciate my gifts and all of the gifts above. Ano? Ano mo naman yung plancha? Appreciate mo yung gift namin. Yes! Ano pala eh. Thank you so Pero much. siyempre, I saved the best part. Tissue box. Oh my God! Eto na ang regalo ko Yung kay cute ko yung tissue box. Boom! Tissue! No reaction na tol. Oh. Happy birthday, ate. Ay. Happy birthday. Happy birthday, ate. Why are you guys like this? I hate you all so much. Oh my God! Hindi mo na-expect. Siyempre ito sa akin. Hindi, ito joke to, joke. Joke yan ni Papa. Yan talaga ang sa'yo. Joke to. Hindi ka, minsan ka lang naman regaluhan at saka hindi ka naman humihingi ng gift. Thank you guys. Thank you. Toothbrush at toothpaste lang yun. Thank you. Ba't ka naiyak toothpaste lang yan? Thank you. I don't care. Thank you. Thank Happy you. birthday. Wala pa beauty. Buti pa naligo ka. Oh, buti bunso, what is your wish to ate? Peace. Siya kasi ang nagsabing anong gigift ko kay ate, sabi niyo. So, ayan, na-surprise din siya. Hindi din niya alam eh. Request ni Bunso yan. Ang alam lang niya, pag titripan na ni Papa, si ate ng plancha. Sabi pa nga kanina siya, I don't get it. Can you speak English? Sabi sa akin sa message. Sabi ko, ano ba naman ka ako? Manunose-bleed na naman ako. Hindi niya magets yung ko. Thank you guys. May bago na akong ibabagsak. Bago na ibabagsak. Sige, anuhin mo yan. Kaya ingatan mo yan kasi pinagpaguran niya ni Papa. Follow na lang. And deserve mo naman yan kasi ngayong birthday mo, mayroon ka malang ganyan. Para makapag-exercise ka na rin like me, like us. Sabi mo guys, sabi. Thank you, Papa. Happy birthday. I love you. Kiss ka naman kay ate, baby. Ew! Kiss na dali na. Come here. Eh, meron ako. Ikaw wala. Color is it? Midnight aluminum case. Midnight sport pack. Color black. Color black. Kung gusto mo, pwede natin ipalit yan sa silver. Kasi hindi ko alam kung anong gusto mong kulay eh. Silver, mayroon 2 color lang nandun, iba pa? Silver and black. Silver and black. So, inisip ko kasi black kasi di ba nga, clumsy ka. Si gas. Tapos niyo ako sa mga halin. Oh my God, stop kinikilig. Mga halin to. Sirain mo. Sirain mo. Sira. Thank you. Ikaw kasi sinisira eh. Thank you. Thank you so much. O, kain na tayo. Gutom na ako. My God. Kanina pa ako lang. Bye, guys! Surprise namin si ate. Ang galing ni Papa mag-surprise. Thank you, Papa. Like that. Love you, Papa. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, ate. Wish ka. Yay! Ganda ng cake. Hello guys! So, mag-i-end the birthday ko. Pero, may pahabol si Kenji, my best friend, Kenji Soriano. And, na-surprise ako na ako kasi nagdala siya ng cake and it's baked by his mom named Olivia. And I think nagbebenta sila ng mga ng pastries and homemade goods. So, if you ever want cakes, please, then i-message mo lang ako and then I will, give your contact to Kenji. And, I don't know, basta natin. Kasi, I'm curious. It's pink, guys. Favorite color. Hey, guys! Oh. Grabe naman ito. Olivia. Homemade goodies. You'll love what's inside even more. Oh, cute. So cute. Eto na guys. Final reveal. Cute. Oh! Oh. Oh, cute! Ang cute. Sindihan na natin, guys. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday, ate. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, ate. Make a wish, ate. Yay! Thank you! Say thank you to, Thank you, Kay- Kenji. kay- Thank you. Kenji. Yeah, Kenji. Thank you, Kenji. Thank you, nanay ni Kenji. Ganda ng cake. So pink.